So, ladies and gentlemen, thank you very much for participating in this program of the International Society for Krishna Consciousness. И така, дами и господа, благодаря ви за това, че участвате в тази програма на Международното общество за Кришна съзнание. Tonight we are studying from the most wonderful verse, Bhagavad Gita, chapter number 7, Knowledge of the Absolute, text number 19. Днес, тази вечер ще изучаваме от 7 глава на Бхагавад Гита, стих номер 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Bahunam Janmanam Ante. Bahunam Janmanam Ante. Kyanavan Mam Prapadyate. Kyanavan Mam Prapadyate. Vasudeva Sarvamiti. Vasudeva Sarvamiti. Sa Mahatma Sudurlabha. Sa Mahatma Sudurlabha. Translation. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me. Knowing me to be the cause of all causes and all that is, such a great soul is very rare. 7:19. След многократно раждане и смърт, този, който наистина знае, че се отдава на мен, защото е разбрал, че аз съм причината на всички причини. Om Gyanatimidandasha Gananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovishtam Stapitam Jena Bhutale Svayam Rupakadamayam Dadati Svapadantikam. So, this very nice process is described, that which is the culmination of all progressive systems. И така този прекрасен процес е описан като кулминацията на всички системи за напредък. One who comes to that culminating point is described as being very, very rare. Някой, който стигне до този кулминационен момент, се описва, че така личност е много, много рядка. He is described as Mahatma. Той е описан като Махатма. So, this society that we have here, the International Society for Krishna Consciousness, И така обществото, което имаме тук, или Международното общество за Кришна съзнание, is a training institution, is a teaching institution. е една обучителна институция. We are not a religious sect, actually, that's out to convert people from one religion to another. Ние не сме религиозна секта, която е предназначена да обръща хората от една религия в друга. What we are is a training institution, a teaching institution, how to teach the living being to achieve the perfection of human existence. Ние сме една обучаваща и образователна институция, която учи човешкото същество как да постигне съвършенството на своето съществуване. So what is that perfection of human existence? И какво е това съвършенство на човешкото съществуване? That is to come to the point of love of God. Това е да се стигне до точката на любов към Бога. Actually, in this world, we do not know what is love. Всъщност в този свят ние не знаем какво е любовта. We say the word love very cheaply. Ние произнасяме тази дума любов много ефтино. I love you. Аз те обичам. But actually, we're wanting to exploit that person for our own sense enjoyment. Но всъщност ние искаме да експлоатираме тази личност за наше сетивно наслаждение. This I love you is false propaganda. Това аз те обичам е една лъжлива пропаганда. Today I love you, tomorrow I love someone else. Днес обичам теб, утре обичам някой друг. That means what is ever convenient for my sense enjoyment, that I will accept. Което значи, че всичко, което е удобно за моето сетивно наслаждение, това е, което аз ще приемам.
But actual love means when you come to the point of love of God. Но истинската любов е когато се стигнем до любовта към Бога. Then you have achieved genuine love. Тогава човек постига истинска любов. Of course, they've also made that a cheap thing too nowadays. Разбира се, хората и това са направили ефтино нещо в днешно време. I love God. Те казват, аз обичам Бога. Actually, we had one member of our temple in Texas. Всъщност ние имахме един член на храма в Тексас. He decided to open a business, a shop. И той реши да отвори магазин, бизнес. So we offered to him that why don't you give something every day from your as a contribution from your business to Krishna. И ние му предложихме, защо не дадеш, да даваш всеки ден някакъв принос от твоята печалба за Кришна. It'll be a very auspicious thing if you do that. So he agreed. И това ще бъде нещо много благоприятно, ако го направиш. И така той се съгласи. So after some time, we never got any contributions to the temple. След известно време обаче ние спряхме да получаваме каквито и да било дарения в храма. We asked him, well, what happened to the contributions? И го попитахме какво стана с твоя принос. He said, I gave them to my brother. Той каза, дадох ги на брат ми. Because my brother is Krishna. Защото брат ми е Кришна. So in this way, we say we love God, we say we love Krishna, but then we have the idea that feeding the poor or helping my brother is actually serving Krishna. И ние имаме тази идея, аз обичам Бога, обичам Кришна, но тогава ние започваме да служиме на бедните и имаме идеята, че моят брат е стане. It's like in India they have this saying, Daridra Narayan. Както в Индия има това съчетание Даридра Нараяна. Daridra means poor man. Даридра означава беден човек. So they say a poor man Narayan, the poor man on the street, the beggar, he is Narayan. Тоест те казват, бедният човек на улицата проси като е Нараяна. So I will serve him and that is my Narayan seva. И аз ще служа на него и това е моята Нараяна сева. But how Narayan can become poor man? Но как е възможно Нараяна да стане беден човек? Is that logical? Има ли логика в това? Lakshmi Devi is always massaging his lotus feet. Лакшми Деви винаги масажира неговите лотосови нозе. The goddess of fortune is serving his lotus feet. Самата богиня на щастието служи в лотосовите му нозе. So how he will become poor man? Как той ще стане беден? This is bogus philosophy. Това е една фалшива философия. So you cannot concoct some idea what is Krishna, what is Narayan, what is God. Така че човек не може да си измисля идеи за това кой е Бога, кой е Кришна, кой е Нараяна. And love that concoction. И да обича тази измислица. One has to actually find out what is God. Човек наистина трябва да разбере какво е Бога. One has to actually find out who is God. Човек трябва наистина да разбере кой е Бога. And that is where you must give your love. И там е мястото, където човек трябва да даде своята любов. So how will we find that out? И как можем да разберем това? Our senses are imperfect. Нашите сетива са несъвършени. We have the tendency to be illusioned. Ние имаме склонността да попадаме в илюзия. We make mistakes. Ние правиме грешки. We cheat. Ние мамим. In so many ways we are covered by defects of this material nature. По толкова много начини ние сме покрити с дефекти в тази материална природа. So how we can possibly find out what is God? Тогава как е възможно изобщо да разберем какво е Бога? That can be known according to the system known as Това може да бъде узнато посредством системата, известна като descending knowledge. Нисходящо знание. Avaroha Panta. Авароха панта. When the Lord chooses to reveal himself to us, когато Богът реши да ни се разкрие, and we're willing to hear what he has to say, и ние искаме да чуем какво Той има да ни каже, then we can know God. ето тогава ние можем да узнаем Бога. You will never find God by your mental speculation. Никога няма да откриеш Бога посредством умствени спекулации. You will only find God by hearing from the authorities. Ти ще разбереш кой е Бога само като слушаш от авторитети. Mahajana yena gata sapanta. By following the footsteps of the great acharyas, that is how you will find God. Като следваш стъпките на великите ачари, това е начинът да бъде разбран Бога. So Krishna kindly reveals
This Bhagavad Gita, as it is coming from His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Тази Бхагавад Гита, такава каквато идва от чрез него божествен милост A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The most powerful, enlightened acharya in the history of the universe. Най-могъщият и просветлен ачария в историята на цялата Вселена. The real meaning of acharya is one who has the power to deliver the entire universe. Истинското значение на думата ачария е този, който има силата да освободи цялата Вселена. That is the real meaning of acharya. Това е истинското значение на думата ачария. He doesn't have to depend on someone else to push forward his preaching. Той не трябва да зависи от някого друго, за да проповядва. He himself is potent for blazing a trail through the wilderness of Kali. Той самият има силата, могъществото да проправи път през пустошта. Not that he follows in the wake of another powerful acharya and claims, just see what a great preacher I am. Не е така, че той мисли себе си за велик проповедник. No, that personality who can actually establish Krishna consciousness where it's never been established before. Това е такава личност, която може да установи Кришна съзнание там, където никога преди не го е имал. He is the true acharya. Това е истинският ачария. That is the personality, His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Това е личността на него, божествена милост A.C. Bhaktivedanta Swami Шила Прабхупада. He has the potency for completely revolutionizing this entire planet. Той има потенцията, силата да напълно да революционаризира цялата планета. You think he's gone? Мислите ли, че той че е напуснал? You think Prabhupada is gone? Мисли ли някой, че Прабхупада си отишъл? No. Prabhupada is right here, right now. Прабхупада е тук, точно сега. He's right here with us in this room at this very minute, blessing us with His mercy. Той в момента е тук с нас в тази стая и ни благославя със своята милост. So we will take advantage of this, the divine presence of Srila Prabhupada as it is manifested in the form of ISKCON. И ние ще приемем под слон това божествено присъствие на Шрила Прабхупада, както е проявено чрез институцията ISKCON. By being dedicated to ISKCON, that means you're holding on directly to Prabhupada's feet. Когато човек се посвети на ISKCON, това означава, че той директно се е хванал за We don't need to go anywhere else. By staying with ISKCON, we are holding directly under the feet of Srila Prabhupada. Ние няма нужда да ходим никъде другаде. Оставайки в ISKCON, ние се държиме директно за нозете на Шрила Прабхупада. And we are getting the constant blessings, guidance and inspiration of the most powerful acharya in history. И ние получаваме постоянните благослови, вдъхновения и наставления от най-могъщия ачаря в цялата история. Who is completely transforming this planet. Който напълно преобразява цялата планета. So if we stick to Prabhupada's lotus feet, и ако ние се придържаме към отцовите нозе на Прабхупада, Sri Guru Charana Padma, the lotus feet of the spiritual master, лотосовите нозе на духовният учител, all of our anxieties will be gone. Тогава всичките ни безпокойства ще отлетят. We'll be full of knowledge. Ние ще бъдем изпълнени съзнание. All the dirt in the heart will be washed away. Цялото замърсяване в сърцето ще се отмие. All the rascal anarthas will be washed away. Всичките негоднически анарти ще бъдат отмити. And we'll become great sadhus, pure devotees. И ние ще станем велики саду, чисти преданодаяни. Wouldn't that be nice if all of us here were pure devotees? Just imagine what a nice atmosphere it would be. Нямаше ли да представете си нямаше ли да е хубаво всички тук да бъдем чисти преданодаяни? Каква прекрасна атмосфера би се възцарила. So we should all try to become pure devotees. Всички тук трябва да се опитаме да станем чисти преданодаяни. So how does one become a pure devotee? И как човек става чист преданодаян? You make a propaganda, I'm a pure devotee, I'm a pure devotee. Почваш ли просто да судиш по гърдите и да кажеш аз съм чист преданодаян, аз съм чист преданодаян? No way. Няма начин. The more you become pure, the more you feel that you're contaminated. Колкото по-чист ставаш, толкова повече се чувстваш замърсен. Bhaktivinoda Thakur, he says, I'm a materialistic rascal, always full of love. Бхактивинода Тхакур казва, аз съм
че негодник винаги е изпълнен с похот. I have no good qualities. Аз нямам никакви добри качества. You know what Lord Chaitanya said? Знаете ли какво каза Бог Чайтания? He said, I have no love for Krishna. Той каза, аз нямам никаква любов към Кришна. The proof is that because now I am separated from Krishna, if I really loved him, I would die immediately in his separation. И той каза, че доказателство за това, че понеже сега съм разделен от Кришна, и ако аз наистина го обичах, аз щях да умра от тази раздела. The fact that I'm still living proves I have no love for the Lord. И факта, че аз все още живея, доказва, че аз нямам никаква любов към Бога. That I'm simply maintaining this body for my own sense gratification. Това значи, че аз просто поддържам това тяло за моето лично сетивно наслаждение. So if Lord Chaitanya is saying like that, ако Бог Чайтания казва това, then I ask you this, my dear Prabhus and Matajis, тогава аз ви питам това, мои скъпи Прабхус и Матаджис, and assembled guests. И всички събрали се гости. If Lord Chaitanya is saying like that, what is our position? Ако Бог Чайтания казва това, тогава каква е нашата позиция? We are lower than the low. Ние сме по-нисши от най-нисши. Lower than the straw in the street. По-нисши от слонката, лежаща на улицата. But we're very proud. Yes, I am a Brahmin. I am a Vaishnava. I am this. I am that. Обаче ние много се гордеем. Аз съм Брамана, Вайшнава и това. So we have to understand what it really means to become a Vaishnava. Така че ние трябва да разберем какво наистина означава човек да стане What it Вайшнава. really means to become a devotee. Какво значи наистина човек да бъде предан отдаден. And develop this very, very humble mood. И да развиеме това много, много смирено отношение. And that's how we will become the pure devotees that Prabhupada wants us to become. Ето как ще станем чисти преданодани, които Прабхупада искал да станем. So, we have a few minutes left. I thought some of you might have some questions. Останаха няколко минути. Мисля, че някои от вас може би имат въпроси. Той каза, че гордостта не трябва да се гордеем, но хората се привличат от тея, които се държат гордо. И понеже ние имаме знанието на Шрила Прабхупада, ние понякога трябва да се държим гордо, защото това ще ги привлече не към нас като личности, а към Искон, към Шрила Прабхупада. Това правилно ли е или е някаква такава замърсена? You said that we should avoid being pride, but generally people are attracted to people who are proud. So he's saying that we sometimes because we have the knowledge of Srila Prabhupada's book, so we have to act like being proud of Yes, this. that's right. So the question is, well, did everyone hear the question? Чуха ли всички въпроси? Okay, the answer is, Prabhupada said in Africa, he said, I act like a king because nobody can defeat me. В Африка Прабхупада е казал, аз действам като цар, защото никой не може да ме победи. So, on our own we feel very lowly and fallen. Самите ние се чувстваме много паднали. When it comes to Krishna and the teachings of Krishna, но когато стане въпрос за Кришна и за ученията на Кришна, and the other devotees, и за другите преданодани, we are very proud. тогава ние много се гордеем. When I see how you all are serving nicely, Srila Prabhupada here in Bulgaria, I become very proud of all of you. Като видя как всички вие тук служите толкова добре на Шрила Прабхупада в България, аз много се гордея от вас. If someone wants to criticize you in my presence, then they better be ready for a fight. И ако някой се осмели да ви критикува в мое присъствие, по-добре да се приготвят за бой. Because I'm very proud of all of you devotees here. Защото аз се гордея много от всички вас тук преданодани. How sincerely you're serving Prabhupada's mission. Колко искрено служите на мисията на Прабхупада. So for ourselves, we feel very meek and humble, but for these teachings, for Srila Prabhupada, for the holy names of all of these things, we are very proud. За самите себе си ние се чувстваме много паднали, но за ученията на Шрила Прабхупада и за светото име, за всички тези неща, ние много се гордеем. We just feel that I'm not worthy of being in such exalted company. Ние се чувстваме, че не сме достойни да бъдем в такава издигната компания. So we're very proud of ISKCON. Така че ние сме много се гордеем с ISKCON. We just feel it's only by the mercy of the Vaishnavas that such a snake as myself is allowed in the door.
ние чувстваме, че само по милостта на вайшнавите такава змия като мен е пусната да влезе. Next question. Следващия въпрос. Yes. Чул ли си го и на английски, защото аз малко ще не тумна превода на английски? Да, ще кажа. In the purport, Srila Prabhupada mentions this verse from Sahasra Shirsha, so in which it says that God has many thousands of faces and eyes and things like that, and he has heard that in the translation at the end of the verse, it is also said that he surpasses the universe by 10 fingers. It is said that he, the Lord, surpasses the universe by his 10 fingers, and he's asking, what does it mean? I don't see that mentioned in this verse here. Тук не е споменат. Тук в коментара, този коментар няма превода, понеже той е първи стих на Пуруша Сукта. It's not translated here, but he says this is the translation of the Purusha Sukta prayers. Oh, it's not translated here. Oh, that's the translation. So, yeah, I don't... So it's stated there about... What is the statement you're inquiring about? It's something about 10 fingers? What is it? He surpasses the world by its 10 fingers. Oh. Krishna's 10 fingers are unlimited. 10 пръста на Кришна са безкрайни. So his surpassing of the material is, he unlimitedly surpasses it by his 10 fingers. И той безгранично превъзхожда света със своите 10 пръста. Your 10 fingers and my 10 fingers, that's nothing. Твоите и моите 10 пръста са нищо. Krishna's 10 fingers, it's unlimited. Но 10 пръста на Кришна, те са безкрайни. Нямат граница. Next question. Началото стана въпрос за институциите и с това каква институция е ИСКОН. Въпреки всичко много хора гледат на ИСКОН, като не е една от многото институции, които са една от многото религиозни институции. Въпросът е, като преди няколко дни с един човек, който има такива склонности за духовно търсене, но той казва, аз не ходя в храмове, защото навсякъде, където има храмове, хората търсят пари, за да си издържат храмовете. Има ли институция, пази се, защото искат пари? Какво ще кажа? You were talking about the institutions and how ISKCON is a very important institution, but he said there are many people, and for example, he spoke with one person who said that he doesn't go to a temple because if there is an institution, that means that they're in search of money. So don't go to the temple because they'll take your money. So, some people say, well, I don't want to go to an institution because they're after my money. И така някои хора казват, аз не искам да ходя по никакви институции, защото те просто се интересуват от парите ми. So, our institution is based on His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Нашата институция е основана на Негова божествена милост A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. So, did Prabhupada come to America for money? Дали Прабхупад е дошъл в Америка за пари? No. He came here simply in the order of his Guru Maharaj to spread this message.
Не, той просто е дошъл там по заповед на своя Гуру Махарадж да разпространи това послание. So, following in the footsteps of Srila Prabhupada, we the members of ISKCON are not money-minded. И така, следвайки примера на Шрила Прабхупад, ние членовете на ИСКОН нямаме пари в ума си, в смисъл. We simply want to serve the suffering humanity by giving them this knowledge. Ние просто искаме да служим на страдащото човечество, като му даваме това знание. So if some gentleman wants to give some money to help with this cause, then we will accept. И ако някой джентлмен иска да допринесе с някакви пари за тази кауза, ние ще приемаме. We have no objection if someone wants to give their money. Ние не възразяваме, ако някой иска да даде своите пари. Because that will be favorable for our movement if we have some money to print books. Това ще бъде благоприятно за нашето движение, ако имаме пари да печатаме книги, Distribute prashadam, да разпространяваме персона, etc. и т.н. Sometimes people say, well, any spiritual institution by its very nature must be corrupt. Някои хора казват, че всяка институция по своята природа би трябвало да е корумпирана. But actually an institution is nothing but a group of individuals. That's all it is. Но всъщност институцията не е нищо друго, освен група от индивиди. Това е всичко. As soon as two people agree to cooperate together, that's some kind of organizational agreement between those two people. Щом двама души се съгласят да си сътрудничат, това е вече една организационна структура от тези двама души. So if someone can't even function, that means they don't want to associate with anyone. И ако някой не иска да общува с никого, because any kind of association requires a certain amount of organization. Защото всяко едно общуване изисква някаква организация. Just like you're going to travel in a car, one person agrees to be the driver and the other the passenger. Както ако шофираш в една кола, се возиш в кола, един човек се съгласява да бъде шофьора, ти си пътник. That's organization on a rudimentary level. Това вече е една организация на такова първоначално ниво. You drive and I'll be the passenger. Ти карай, аз ще бъда пътник. I'll drive and you be the passenger. Или обратното. So they object to any kind of interaction, and they should just, then why are they even talking to you? Ако те така отхвърлят всякакъв вид взаимодействие, тогава изобщо защо са дошли да говорят с теб? They should simply find a nice Himalayan cave. Те просто трябва да открият една хубава хималайска пещера. But we understand the principle of how to associate on the transcendental platform. Но ние разбираме принципа как да общуваме помежду си на трансцендентална платформа. We understand that by associating with Vaishnavas, that is a higher platform than going for a solitary cave in the Himalayas. Ние разбираме, че общуването с вайшнавите е по-висша платформа от това човек да се уедини в пещера в Хималаите. Next question. Yes. Как да обясняваме на хората, че това не е поредната институция, както ви казвате, нали, че не е поредното религиозно движение или учение, камо ли пък секта, за да разберат по-висшия смисъл и цел точно на ИСКОН. Какво да им казваме, как да им обясняваме? How we should explain to people, what to tell them that ISKCON is not just one of the institutions and one religious institution and sect or something like that, and to convince them that it's presenting the highest truth. First of all, convince them that you're about the easiest way, since you are ISKCON actually, you're represented. Всъщност ти си ИСКОН, ти си представител на ИСКОН, така че най-лесният начин The easiest way is to begin is to get them to trust you as a person. Е да почнеш като ги накараш да ти се доверят на тебе като личност. Because if you look at how we became attracted to ISKCON, it wasn't the institution, it was some member that attracted us. Ако видиш как всеки от нас е бил привлечен към ИСКОН, това не е била институцията, просто някой нейн член. What attracted you to come here? You say, well, I heard that you were attracted by an individual devotee and impressed you, or how did you come? Yeah. Ти как се присъедини? Някой приятел те So you just have to develop your own spiritual qualities so nicely that anyone who meets you will be attracted to hear about, what makes you what you are.
И ти трябва да развиеш такива духовни качества, че всеки, който те види, да е привлечен и да иска да разбере какво те прави такъв, какъвто си. As soon as they develop, actually, when somebody develops a loving relationship with an ISKCON member, и веднага, щом някой развие любящи взаимоотношения с някой член на ИСКОН, they've already begun to enter into ISKCON. Те вече са започнали да влизат в ИСКОН. So you just be such a wonderful person that everyone will be attracted to become your friend. Така че ти бъди така прекрасна личност, че всеки да е привлечен да стане твой приятел. And they will be happy to come with you to ISKCON. И те ще щастливи да те придружат в ИСКОН. If ISKCON can make someone like this person, it must be all right. И ако те си мислят, че ако ИСКОН може да направи своите членове такива като тази личност, значи всичко трябва да е наред там. People join the institutes like universities and colleges and pay so much money to get the garbage knowledge. So why wouldn't they think of giving some money for the transcendental knowledge? Yes, I've already made that point. If some gentleman wants to give money, we will be happy to accept, help our mission. Why wouldn't they want to give? Yes. What is the... Yes, anyone who realizes what's actually being offered by ISKCON, they'll give as much money as they can to help support it. That's right. Въпросът беше, ако някой когато влиза в университета или в някаква така обучителна институция, готов да даде много пари, дори да получи това знание, което няма действително стойност, тогава защо не иска да даде? Защо няма да иска да даде на такава институция като ИСКОН? И Санкаршан първо каза, че ако човек наистина реализира осъзнае какво предлага ИСКОН, той ще е склонен наистина да помогне с приноса си. So many people support so many charities, so once they realize that ISKCON is the supreme charity, they will give to ISKCON. Толкова хора дават за различни благотворителни каузи и когато разберат, че ИСКОН е най-висшата благотворителност, тогава те ще я подкрепят. Аз имам друг въпрос, който сме на темата. Може би заради самскарите, така наречени, заради самскарите или заради обкръжението в момента, въпреки че знам какво казва правата, се отнасям с неуважение към старите преданодарени, защото ги смятам, че не са щедри, че нямат достатъчно реализации или че не въплъщават това, което говорят с примера си. Също така съм завистлив към тези, които са на моето ниво и смятам, че са надути и така нататък. И злоупотребявам с тези, които са по-младши от мене, защото смятам, че не са искрени или че са глупаци и не знаят нито един текст. Как да преодолеят тези? Кажи го на английски сега. Кажи си го. Няма да мога да го повторя. Много хубаво кашеня, че... Леко, сигурно. Малко напред. Probably because of my background or my samskaras or environment, I'm disrespectful to my senior devotees because I think they lack realizations and generosity and charity towards juniors. I'm envious towards my peers because I think they're puffed up or whatever, and I'm abusive towards my junior devotees because I think they're not sincere or they're too dumb and they don't know even one verse from the Shastras. So how can I avoid this attitude towards them? What is the question? He said that he is disrespectful to his senior devotees, thinking them that they are too puffed up. And he is disrespectful to the junior devotees, thinking them that they do not have the knowledge. Yeah. So how to overcome that? Yes, by reading very carefully the instructions given by Srila Prabhupada. Като четеш много внимателно инструкциите дадени от Шрила Прабхупада. As to what is your actual duty. Да разбереш какъв е твой истински дълг. We are meant to, those devotees who are actually our seniors, who are more advanced in Krishna consciousness than ourselves, we are meant to give them all respect.
Ние трябва да се отнасяме към тези, които са по-старши от нас, по-напреднали в Кришна съзнание с цялото си уважение. We're meant to serve them with love. Ние очаква се от нас да им служим с любов. And learn from them. И да се учим от тях. Those who are equals, we're meant to make friends with them. Тези, които са равни, ние трябва да се сприятеляваме с тях. And those who are less advanced, we are meant to be merciful to them, having kindness upon them. А тези, които са по-младши от нас, ние трябва да сме милостиви към тях и да им... Now you may say, well, I don't feel like doing that. It's not my natural inclination. Ти можеш да кажеш, но аз не се чувствам, това не е моята естествена склонност да постъпвам така. So how will I ever be able to do that? Така че как някога изобщо ще бъда способен да го направя това? The answer is given in this pastime of Srila Prabhupada. Отговора е в това забавление с Шрила Прабхупада. One disciple, at 26nd Avenue, един от неговите ученици на 26-то авеню, when Prabhupada would enter the room, everyone would offer obeisances. Когато Прабхупад влиза в стаята, всички отдавали почитания. But he would not. Но той се въздържал. And he raised his hand in the class. И той дигнал ръката си по време на лекцията. He said, Swamiji, everyone bows down in the room when you walk in, but I do not bow down. И той казал, Swamiji, когато хората влезат в стаята, всички ти отдават почитания, но аз единствено не се поклоням. Because I do not feel that it is natural for me to do so. Понеже аз не чувствам това естествено за мен да го правя. Is that all right? Правилно ли е това? He wanted permission to not bow down. Той искал така разрешително, за да не се поклоня. But Prabhupada said, you should bow down. Но Прабхупада му каза, ти трябва да се поклоняш. By doing it, the natural feeling will come. И като го правиш, постепенно естественото чувство то ще се прояви. So in the same way, even if you don't feel it, even if you have envy and you have contempt and pride, и по същия начин, дори ти да имаш завист и гордост и do it anyway in the order of the spiritual master. Прави го така или иначе по заповед на духовния учител. And you know what will happen? Знаеш ли какво ще стане? The natural pure tendency which is right there within your heart right now, which is only covered by false pride. И тогава тази чиста естествена склонност, която вече в сърцето ти сега е покрита от лъжлива гордост. That natural tendency will burst through the false pride. Тогава тази естествена склонност просто ще избухне през лъжливата гордост. And it'll actually feel natural for you to be exactly what you're supposed to be. И тогава ти естествено ще се чувстваш по начина, по който би трябвало да се чувстваш. So our time has run out. Така времето ни свърши. There's a wonderful Prashadam feast coming. Идва сега има прекрасен фист. So I'm sure everyone is eager to take. Сигурен съм, че всички имате силно желание да го питате. So we thank you very much for your participation in this Krishna consciousness movement. Много ви благодарим за участието в това движение за Кришна съзнание. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Sankarshan Das Adhikari ki Jai.